ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। আজকের এই ভিডিওটা ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আপনাদের সামনে দেখানো হচ্ছে। এই ভিডিওটা আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পুরো ভিডিওটা দেখবেন। এই ভিডিওটা দুটো পার্টে হবে। তো এই ভিডিওটার বিষয়বস্তু হলো যে আর্টিকেল 370 এবং 35A যেটা রয়েছে, মানে যেটা নিয়ে জম্মু কাশ্মীরের যে সমস্যা আগে ছিল, যে জম্মু কাশ্মীরের আগে কি নেচার ছিল, এখন কি হয়েছে আইনত, সেইটা নিয়ে আলোচনা। Revocation of the special status of Jammu and Kashmir. রিভোকেশন অফ স্পেশাল স্ট্যাটাস। আগে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরকে একটা স্পেশাল স্ট্যাটাস দিয়ে রেখেছিল, যে ভারতীয় যে কনস্টিটিউশন কি ভারতীয় যে আইন, সেই আইনের সেইটা ভারতীয়রা যেটা পাবে, সেই জিনিসটা জম্মু কাশ্মীরে অ্যাপ্লিকেবল হবে না। মানে ওখানকার আলাদা ছিল সব কিছুই, আইন কি অন্য কিছু। তো সেইটাকে রিভোক করে দিয়েছে, মানে সেটাকে উইথড্র করে নিয়েছে। এখন ভারতের সমস্ত আইন যা, ওই জম্মু কাশ্মীরও সেই আইন, সেইটা নিয়ে এবার আলোচনা। On 5th August 2019, the Parliament of India voted in favor of a resolution tabled by Home Minister Amit Shah to revoke the temporary special status or autonomy granted under Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir, a region administered by India as a state which consists of the larger part of Kashmir, which has been the subject of dispute among India, Pakistan and China since 1947. Among the Indian government actions accompanying the revocation was the cutting of communication lines in the Kashmir Valley, restored after 5 months. Thousands of security forces were deployed to curb any uprising. Several leading Kashmiri politicians were taken into custody, including the former chief minister. Government officials described these restrictions as designed for preempting violence and justified the revocation for enabling people of the state to access government programs such as reservation, right to education, and right to information. Revocation of the special status of Jammu and Kashmir. The reaction in the Kashmir Valley was effectively reduced to silence through the suspension of communication and with imposition of curfew. Section 144. Many nationalists celebrated, declaring the move to halt public order and prosperity in Kashmir. Among political parties in India, the revocation was supported by the ruling Bharatiya Janata Party and, among others, by the Bahujan Samaj Party, the Aam Admi Party, AIADMK, Telugu Desam Party, YSR Congress Party, BJD and others, and the Shiv Sena. It was opposed by the Indian National Congress, Jammu and Kashmir National Conference, Jammu and Kashmir People's Democratic Party, Communist Party of India, Marxist, Communist Party of India,
Trinamool Congress, Janata Dal United, and the DMK. In Ladakh, people in the Kargil area who are Shia Muslim and form the majority of the population of Ladakh protested. However, the Buddhist community in Ladakh supported the decisions. The President of India issued an order under the power of Article 370 overriding the prevailing 1954 presidential order and nullifying all the provisions of autonomy granted to the state. The Home Minister introduced a recognition bill in the Indian Parliament seeking to divide the state into two union territories to be governed by a lieutenant governor and a unicameral legislature. The resolution seeking the revocation of the temporary special status under Article 370 and the bill for the state's recognition was debated and passed by the Rajya Sabha, India's upper house of parliament on 5th August 2019. On 6th August, the Lok Sabha, India's lower house of parliament, debated and passed the recognition bill along with the resolution recommending the revocation. Is Article 370 fully removed? আগে যেটা আমরা পড়লাম কি বুঝলাম সেটা একটা হয়েছে ঘটনা পার্লামেন্টে কীভাবে কী হয়েছে আপনাদের বললাম। তো সেইটার ভিত্তিতে এখন বলা যাচ্ছে আর্টিকেল 370 যেটা রয়েছে সেটা কি রিমুভড হয়ে গেল পুরোটা। অন 5th August 2019, Home Minister Mr. Amit Shah announced in the Rajya Sabha, upper house of the Indian Parliament, that the President of India had issued the Constitution application to Jammu and Kashmir, Order 2019, CO 272, under Article 370, superseding the Constitution application to Jammu and Kashmir, Order 1954. Why was Article 35A removed? Revocation of special status and domicile law. On 5th August 2019, the Union government revoked the special status granted to Jammu and Kashmir under the Article 370 through a presidential order and made the entire Constitution of India applicable to the state. This implied that the Article 35A stood abolished. Why was Article 370 cancelled? Article 370 টা কেন ক্যান্সেল করা হলো? Government approached. In April 2018, the Supreme Court of India ruled that Article 370 had attained permanency since the State Constituent Assembly has ceased to exist. To overcome this legal challenge, the Indian government instead rendered Article 370 as inappropriate even though it still exists in the constitution. তো এইটা আপনাদের বলা হলো। তো এই এর উপরেও আরও অনেক জানানোর রয়েছে আর্টিকেল 370 অ্যান্ড 35A নিয়ে।
যে এটার কি সুবিধা রয়েছে কি অসুবিধা রয়েছে, এটা হওয়াতে আমাদের কতটা সুবিধা পাচ্ছি, আমাদের যারা আমরা জম্মু কাশ্মীর বাদে থাকি অন্যান্য স্টেটে ভারতবর্ষের মধ্যে, তাদের কি সুবিধা হয়েছে, তাদের কি অসুবিধা হয়েছে, এবং তারা কি ওখানে কি চাকরি করতে পারছে, কি জমি কিনতে পারছে, এইসব ডিটেলসে নেক্সট আমরা যে ভিডিওটা করছি এই পার্ট 2, এই জম্মু কাশ্মীর এই ভিডিওটার উপরে, তো সেইটা আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, তাহলে আপনারা আরও অনেক ডিটেলসে বুঝতে পারবেন। থ্যাংক ইউ অল। লবের এর তরফ থেকে এই যে ভিডিওটা আপনাদের দেখানো হলো, সেটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, এবং এর যে পার্ট 2 ভিডিও সেটাও পুরোটা দেখবেন, তাহলে আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। এই আর্টিকেল 370 আর 35 এর কাজ কী ছিল, তাদের অসুবিধা কী, সুবিধা কী না হওয়াতে, এবং আমাদের অন্যান্য ভারতবাসী তাদের কি তার এফেক্ট পড়েছে, ভারতবর্ষের ওভারঅল ভারতবর্ষের কী এফেক্ট পড়েছে, তো সেইটা দেখার জন্য নেক্সট পার্ট 2 ভিডিওটা দেখার জন্য অবশ্যই রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের সঙ্গে। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এই চ্যানেলটা, এবং প্রচুর শেয়ার করবেন যাতে অন্যান্যরাও দেখে উপকার পায়। ধন্যবাদ।